Good morning, and I welcome you all to the open house, which marks the culmination of the 98th annual conference of the Music Academy Madras. It has been a great 16 days in which we have witnessed, I think, 28 lecture demonstrations with, with some exceptional quality of music and analysis that has been presented, and with exceptional audience participation as well. I think this has been repeatedly remarked that this has been one of the years when we have had some wonderful participation in the lecture demonstrations, not only here, but also online, when people have been witnessing the lectures, and they have later on been expressing their appreciation for all that I have seen, all that they have seen. I now hand over the mic to Sangeeta Kalanidhi designate Vidwan Shri T.M. Krishna for his summing up of the experiences, and then we proceed further from there. ஹலோ ஆனாக தான் இருக்குது வால்யூம் கொடுக்கணும் க்ரீனில் தான் இருக்குது தம்பி நீ வால்யூம் கொடுக்கணும் இங்கே இருக்கிற மைக் அங்கே கொடுத்துட்றேன் நான். Yeah. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். I just want to say that it has been a big learning experience the last 16 years, 16 days, sorry. Oh, more than 16 years in that case. But anyway, I think what was very evident in all the presentations and all the lectures, demonstration, was the amount of work that had gone in, that every speaker had put into their presentation, and just the quality of analysis, the quality of thought, the quality of demonstration was truly phenomenal. I mean, I can't think of one lecture where I went back thinking, ஐயோ இன்னைக்கு வந்து இதையும் சொல்லியிருக்கலாமே இது மிஸ் பண்ணி. I can't think of one lecture where I really felt that way. And I think that was also evident in the very robust conversations that took place. யூஸ்வலாக ஒரு லெக்சர் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு இடம் எப்படின்னா லெக்சர் மட்டும் கிடையாது, அதுக்கப்புறம் அது மைண்டில் என்ன தூண்டுதல் இருக்குது, யார் என்ன சொல்கிறா, எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கமிட்டியாக இருக்கலாம், ஆடியன்ஸாக இருக்கலாம், ஸ்ரீராமா இருக்கலாம், நானாக இருக்கலாம். பட் த ஃபேக்ட் தட் ஆல் ஆஃப் அஸ் were so active and it triggered something in our mind and we were asking questions or we were debating, I think was actually proof of the pudding. That lectures were so outstanding. Speakers were from so many different generations. Adon solano, so many different generations. And all of them had worked for 2-3 months, spoken to each other, asked questions, discussed. So it was, honestly, I have notes and notes and notes on my iPad, which I'm going to save because I'm sure it'll help me at some point of time to understand something better. Also, I must say the diversity of topics within the theme, also the so many other art forms that came in, I think really added to the richness of the conversation about raga. What is raga in Kuthu? What is raga in Kathakali? What is raga in Yakshagana? What is something beyond raga? All these things, I think, for Carnatic musicians also, to understand that they are one placement in the larger world of raga music and beyond, I feel really communicated. And I really feel this space opened itself up to so many different people and different thoughts and different ideas, and it was really enriching to be participating in such a morning session. So I must thank Sriram, because from day one, from May, we have been discussing this on how to put this together. So thank him for, from the prep to now, all the support and all the conversations. And of course, I have to thank the experts committee members who were here, especially those who were here every year, every day. Rita ma'am, RSJ ma'am, Suguna ma'am, Rama Kausale ma'am, she's not here today, but yes, they were there every day. And the moment Rita Rajan takes her phone, we're like, avladhaan po, edo kelvi varadhaan porudhu edutha aarambichiruva. So, but also, I think from all of them, we heard thoughts on subjects that we never knew that they knew so much about. So I think that was also so refreshing. And for example, Rita ma'am's lecture demonstration, Varna method, traversed the entire globe. We saw the entire world in that lecture demonstration, literally. So I can go on talking about every lecture,
The only 2 lectures I missed one was by Sangeeta Kalanidhi, Dr. S. Soumya, and by Sangeeta Kalacharya, R.S. Lakshmi. My apologies to both of you for having missed that. But I am seeing it online. So that's the best I can do. Thank you, Van. Thank you, the audience. And especially the young people. The number of young people who came in the morning, I think was the greatest gift for the morning sessions. And I'm not only talking about young musicians, but just young students. Annik Sriram was saying, in the size la oru chinna oru one boy. I don't know whether he understood the complexities of what was going on stage. It didn't matter. That they were participating in something, and somewhere in their subconscious, some little thing will be registered. I think that was so beautiful. And when we used to come for the morning sessions in the late 80s, 90s, the most interesting conversation used to happen below. Or in that case, it used to be there. But again, we could see that happening below. That means that also something invigorating was going on. So thank you very much. Namaskar. My earliest memory of attending a lecture demonstration was at the age of 7 in the main hall. I don't think I understood anything. But after 2 years, when we were transferred to Calcutta, the Hindu would come one day late. I would read what was being discussed because of that memory of being brought over here. And that is how this journey really began. So I'm sure that child, whoever it is, will retain. I only remember all the fights. Dr. Rita Rajan, Sangeeta Kalacharya, Dr. Rita Rajan. Namaskaram. The lecture demonstration and the basic theme, அதுவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ராகம்தான் நம்முடைய எல்லா சங்கீதத்துக்கும் ஒரு இது. இன்ஃபேக்ட் அட்வான்ஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக் கூட நாங்கள் ராகம்ன்றது வச்சு தான் சிலபஸ் போட்டோம். முதல்ல ஆரம்பிச்சேன் 2010. அதை ஒரு இதுவாக வச்சுட்டு அடிப்படையாக வச்சுட்டு எல்லா லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனும் அது எந்தெந்த பரிமாணத்திலாம் பார்க்கலான்றது அது ரொம்ப எனக்கு அது முதல்ல அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தே நிறைய திருப்பி ஐ ஃபெல்ட் லைக் அனலைசிங் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ த லிஸ்ட் என்னென்ன இருக்குது என்னென்னைக்கு என்னென்ன எப்படி ஒன்று இன்னொன்றுலேருந்து இது வித்தியாசமாக இருக்குது எப்படி ஒன்று இன்னொன்றத்தோடு சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரிலாம். யூஸ்வலாக லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனாக கேட்க வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹோம்ஒர்க் மாதிரி பண்ணிட்டு வருவோம். இப்போ என்னென்னா அதுக்கப்புறமும் வீட்டுக்கு போய் அதை பற்றி யோசித்து இந்த யூஸ்வலாக சொல்லுவாள் இந்த ஹவு த கவ் டைஜஸ்ட் இட்ஸ் ஃபுட் மட சாப்பிட்டுடும். Then it takes its own time to digest the food. They say there are 4 chambers in the cow's stomach, and the food gets passed to each chamber, and finally it gets digested. அந்த மாதிரி இங்கே நடந்த இந்த லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை யோசித்து பார்த்து இன்னமும் கூட இருக்காது நிறைய யோசிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதெல்லாம் பார்க்கச்ச ஒவ்வொரு எஸ் ஒரு வேளை அன்றைக்கி அதே ஞாபகமாகவே இருக்கும். அந்த லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அதே ஞாபகமாகவே இருக்கும். அப்போ முன்னாடி என்ன இருந்தது, அப்புறம் பின்னாடி என்ன வந்தது, பின்னாடி என்ன வர போகிறோம், இந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு நியாயமான எதிர்பார்ப்பு. அண்ட் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி இது பண்ணி யூ கெட் இன்எப்ரிయేட்டட். ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு இதுவும் வந்துடும். ஐ எம் சாரி டு யூஸ் திஸ் டர்ம். I get inebriated. ஒரு மாதிரி இது மாதிரி வந்துடுறது. அந்த மாதிரி எனக்கு ஐ ஹேட் அடிக்ஷன் வித் பிஜி வுட் ஹவுஸ் அண்ட் அகதா கிறிஸ்டி நாவல்ஸ். அந்த மாதிரி இங்கேயும் ஒரு மாதிரி ஒரு வெறி என்ன தான் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கணும்னு. அந்த மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அது மாதிரி தான் சொல்லிகிட்டே போகலாம். எனவே கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், ரொம்ப நல்லா நடத்தி கொடுத்தீங்க ஸ்ரீராம். எல்லோரும் நாங்களாம் ஒன்றா உட்காந்துக்கிறது அது வேறு எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். ஒவ்வொருத்தருக்கு எங்கள் சீட்லாம் ரிசர்வ். ராமகோசல்யா, மைசெல்ஃப், ஆர்எஸ் மேடம் அண்ட் இது சுகுணாவத், எங்களுடைய இது சீட்ஸ் ரிசர்வ். ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன் த ஹோல். என்ன சொல்கிறது நான். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. Sangeeta Kalacharya, Dr. R.S. Lakshmi. Good morning to all. Happy New Year to everybody. நிஜமாகவே இது ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எவ்ரி இயர் வந்துட்டுருக்கோம். இங்கே ஓப்பன் ஹவுஸ் வரும், எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் வந்துட்டுருக்கோம். இந்த வாட்டி என்ன ஆகிடுதுன்னா, அந்த ஒரு தீம் வச்சு பண்ணியிருந்தனால எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே, தட் இஸ் அந்த மியூசிக்காலஜிஸ்ட் ஹூவர் இட் இஸ், ரொம்ப ஹோம்ஒர்க் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்கான்னு தோணிது எனக்கு.
நார்மலாக வந்து அப்படியே கேஷுவலாக படிச்சுட்டு போகாமல் ஒரு லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் சம்டைம்ஸ் அப்படி ஆயிருக்கு, நானே பார்த்துருக்கேன். அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் ஒத்துத்தரும் என்ன அங்கே வரப்போகிற சங்கீத கலாநிதி கேள்வி கேட்டு நம்மளை குடஞ்சிருவாரோன்னு பயந்துட்டே நிறைய பிளான் பண்ணிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான்னு தோணித்து. அதை விட எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம், அவர் கிருஷ்ணா சார் இவ்வளோ ஒரு டாப்பிக்கும் அந்த பேப்பரில் தெரிஞ்சுன்றதை விட, தட் இஸ் அந்த ப்ரெசன்டேஷனில் தெரிஞ்சுன்றதை விட இவர் கேட்ட கேள்வியிலேருந்து அல்லது இவர் கொடுத்த கமெண்ட்ஸ்லேருந்து தெரிஞ்சுன்றது ரொம்ப நிறைய இருந்தது. ஸோ ஒரு மியூசிஷியனாக பிஸி ஆர்டிஸ்டாக இருந்துட்டு இந்த லெக்சர்ஸ்க்காக இவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கா மாதிரி எவ்ரி இயர் நடந்ததுன்னா நிச்சயமாக இது வந்து ரொம்ப கிராண்ட் சக்ஸஸ் ஆகுங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை. அதுக்காகவே கூட்டமும் வரும். அதை கண்டினியூ பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து நம்ம தான் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துடணும், இந்த நீங்கள் இதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு. சங்கீத கலாநிதியாக யார் வந்தாலும் அவளுக்கு கொடுத்துட்டா, இல்லாட்டா ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு போகிறதுல ஒன்றும் இல்லையே. ரொம்ப நல்லா பண்ணினான்னு சொல்கிறதுல ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா அதுதான் சொல்லி ஆகணும். அங்கே வந்துட்டு நான் நல்லாவே பண்ணலான்னு சொல்ல முடியாது. அதனால் ரொம்ப நல்லா பண்ணான்னு சொல்லிவிடுவா. பட் அதில் என்ன இன்னும் பார்க்குறதுக்கு இருக்குது, அந்த டீட்டெயில்ஸை வந்து ஓரளவுக்கு யோசிச்சுட்டு வந்தாள்னா இவெல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்கிற ஒரு பயத்துலேயே, பயம்னு சொல்ல மாட்டேன், அந்த ஒரு இது பொறுப்பு இருக்கும். அதுக்கு கட்டாயம் இன்னும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு வருவான்னு தோன்றுறது எனக்கு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ டாக்டர் RSJ. ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗುಣ ವರದಾಚಾರಿ. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த டாப்பிக்கே ராகான்னொன்னே சாதாரணமாக நம்ம வந்து பாடுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மெலடி தான் நம்மளை ஈர்க்கிறது. அதை மெலடியில் தான் வந்து ஐயோ இது நல்லா இருக்கே, அதை கற்றுக்கணுமே அப்படின்னு ஏர்லி ஸ்டேஜ் சொல்கிறேன். அப்புறம் போக போக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக நமக்கு வந்து அது மெச்சூரிட்டி வர வர அதில் என்ன இருக்குது இப்படி இருக்குன்னு பார்க்க தோன்றுறது. சொல்லி கொடுத்தது அப்படியே பாடுறதுங்கிறது வழக்கம் வழி. அதில் என்ன அதே மாதிரி ஃப்ரேசஸ்லாம் வந்தால் எப்படிலாம் மாறுறதுங்கிறதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலில் திங்க் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். வெறும் ராகம் மட்டும் மெலடி மட்டும் பாட்டு இல்லை, அதுக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயம் இருக்குங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டெஃபினட்டாக இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் இவ்வளோ தூரம் நாட் ஒன்லி கர்நாடிக் மியூசிக், அதர் தென் ஒப்பாரியோ கானா பாட்டோ எதுவாகட்டும், ஃபோக் மியூசிக், எதுல எல்லாம் எந்த மாதிரி வந்து அப்ரோச் இருக்குது அப்படி. நான் அதை அப்புறம் மெலடி உள்ளே வாங்கினப்பறம் தான் ஐயோ இது அந்த ராகம் மாதிரி இருக்கே, இந்த ராகம் மாதிரி இருக்கே நம்ம திங்க் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப ஒரு அடிப்படையாக இருந்ததுன்னு என்னோட கருத்து. நிஜமாக எல்லா ஆங்கிள்லையும் நம்ம பார்க்கணுங்கிற ஒரு ப்ராட் லுக் வருது. சும்மா ஒரே கண்ணோட்டத்திலே, ஒரு குறுகிய கண்ணோட்டத்திலே இது இப்படி தான் இருக்கணும், இதுக்கு இப்படி மேலே இருக்கக்கூடாது, இப்படிலாம் பாடக்கூடாதுங்கிற ஒரு அந்த தாட் ப்ராசஸை வந்து கொஞ்சம் அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணுன்னு அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயம் எல்லாருக்கும், கேட்டவாளுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு அபிப்பிராயத்தை உண்டு பண்ணித்தேன்னு என்னோடய அபிப்பிராயம். நிஜமாக இது ராஜ்ய மேடம் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கை வச்சு ஏதாவது ஒரு மெயின் டாப்பிக்கை வச்சு நம்ம வந்து பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா எல்லாமே வந்துடுறது அதில் பழங்காலத்துலேருந்து இன்னி வரைக்கும் மாடர்ன் டேஸ் வரைக்கும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ராகம் இப்படிலாம் இருந்திருக்கு, எப்படிலாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, நம்ம இப்படிலாம் ஏன் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஏன் இதெல்லாம் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸை டெவலப் பண்ணுறதுன்றது என்னோட ஆன் த ஹோல் இந்த 15 days ரொம்ப நல்லா நடத்தினார் எல்லா 2 பேரும். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. சங்கீத கலாநிதி டாக்டர் S. சௌமியா. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஸ்ரீராம் சொன்ன மாதிரி அண்ட் கிருஷ்ணா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்தே அந்த மெயின் ஹாலில் பல லெக்சர்ஸ் கேட்டு, இன் பர்சன் உட்காந்து கேட்டு, இங்கேயும் வந்து நேராக கேட்டு, இன் கீப்பிங் வித் கரண்ட் ட்ரெண்ட் ஆன்லைன் கேட்குறது வரைக்கும் இன்றைக்கி நான் வந்திருக்கேன். பிகாஸ் ஆஃப் சர்டன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டெய்லி வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் என்ஜாய் பண்ண முடியல. அதனால அதை வந்து ஆன்லைன் பார்த்து ரசித்து தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி டெக்னாலஜியும் வளர்ந்துருக்கு, நானும் வளர்ந்துருக்கேன் இப்போது. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். அதாவது எவ்ரி இயர் இட் இஸ் பீன் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். முன்னாடிலாம் பார்த்தா ராகலக்ஷ்ண சர்ச்சைக்காக ரொம்ப வெயிட் பண்ணின்னு இருப்போம். அப்போ ஆனால் அதுவும் ராகம்தான், தாள சர்ச்சைன்னு இங்கே இருந்தது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ ராகலக்ஷ்ண சர்ச்சைன்னு இருக்கும். ஐ ரிமெம்பர் மெனி ஆஃப் த கிரேட்ஸ். அதுலேயே கற்றுக்கிறதுக்கு ராகத்தை பற்றி மாத்திரம் இல்லை, ஹவு தே வண்டர்ஃபுல்லி டிஸ்அக்ரீட் வித் ஈச் அதர், வித் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லி ராதர். ஸோ அந்த மாதிரி இட் வாஸ் வெரி நைஸ். அந்த மாதிரி போய் இன்றைக்கி திரும்பி கோயிங் பேக் டு த பேசிக் ராகம், பட் அகெயின் டிஃப்ரெண்ட்
மேம் சொன்ன மாதிரி பரிமாணம், டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்க்குறதுங்கிறது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ்பெக்ட். இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு வருஷமும் நடந்தது தொகுத்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இன்றைக்கி வளர்ந்தபடி எப்படி இருக்குது அப்படின்லாம் பார்க்கும்பொழுது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் செஷன்ஸ் இன் ஆல். அண்ட் அகெயின் kudos to everyone involved, academy, ஸ்ரீராம், கிருஷ்ணா, ஆல் தி எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ். சொல்கிற மாதிரி ரிதா மேம் வந்து கொஸ்டின்ங்கிறதோட மேமோட இன்சைட் எவ்ரி டைம் ஐ ஆல்வேஸ் லுக் ஃபார்வர்ட் டு தட். அண்ட் அது வந்து வெறும் இன்சைட் மாத்திரம் இல்லாமல் அது ஒரு ஹியூமர் ஒன்று இருக்கும் எப்போவுமே. ஒரு மேமோட ஃபோனில் பேசுறது கூட வரும். ஐ ஆல்வேஸ் எண்ட் அப் இன் ஸ்பிளிட்ஸ்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி வண்டர்ஃபுல். அண்ட் எவ்ரி டைம் ஷீ சம்படி ஹூ கேன் மேக் அ வெரி டல் ட்ரை டாபிக் ஆல்சோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆனால் நம்ம போய் பண்ணால் தான் தெரியும் அது நெருப்பு மாதிரி பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்கேன்னு தானே தவிர தொட்டால் தெரியும் அவ்வளோ சுடுன்னு அந்த மாதிரி. அதனால் ஆல் ஆஃப் தெம், ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக், த வே இட் வாஸ் ஹேண்டில்டு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது, இருக்கும். எகென் ஆல் ஆஃப் தெம் ஐ திங்க். ஆனால் இது வந்து பட் என்னோடய ஒப்பீனியன் என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெரி ஹாப்பி மெனி பீப்புள் கேம் திஸ் டைம். பட் இன்னும் வரணும். அந்த லைவ் இங்கே உட்காந்து கேட்குற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரவே வராது. ப்ளீஸ், அதுக்கு நான் வந்து பேட் உதாரணம் இந்த வருஷம். ப்ளீஸ் அதை எடுத்துக்காதேங்கோ. நோ, ஆன்லைன் பார்க்குறேங்கிறது அப்புறமா ப்ளீஸ் சூ த கட். மேம் சொன்ன மாதிரி யூ கேன் டூ தட் லேட்டர். சூ த கட். ஆமாம், ஒன் ஆஃப் தி தட் கேன் பி ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சேம்பர் ஆஃப் த ஸ்டொமக் கவோடது கேன் பி ஷுட் பி டு கம் இயர். அதெல்லாம் அப்புறமா அதான் வெளியில் போய் பேசுறது. எக்ஸாக்ட்லி, பேசுறதுங்கிறதோட சண்டை போடுறது. So yeah, that can be perhaps the third or the fourth stomach of the cow. அந்த மாதிரி பண்ணணும். People should come. I do agree it's a very some of them can be extremely technical, but it's okay. I think, as Sriram said, I think that's the way we all grow as students and rasikas. So again, kudos and namaskarams to everyone. Can I just add one thing, please? I think there's one thing that I really felt also added to what both Rita ma'am and Dr. RJ said in terms of the presentations. I think asking every speaker to send an abstract in advance, I think, is a very important habit that needs to be cultivated, because abstract also means the person has to think before they write what they're going to present. The moment you do that, you're committed to that. And the moment you're committed to that, you know that everybody is reading the abstract and say, இதை பற்றி இந்த ஒரு ஆங்கிள் பார்க்க போகிறேன் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணியாச்சுன்னா you have to retain that rigor when you present. So I think it will be great if you continue this habit, that every year, like in every other conference in the world, that in this conference too, the speaker has to send in an abstract in any language that they are comfortable in. I just one point. Thank you, Krishna, and thank you everyone else. I always look upon the open house as a time for thanksgiving for all the people who are behind the scenes in ensuring that this conference goes on the way it does. So our journey usually begins around the time or after the announcement of the Kalanidhi designate, and then we normally have the first meeting of the members of the experts committee to which the Kalanidhi designate is invited. But in this time, Krishna made it all very easy because he came with the theme, and he came with the 32 topics when I met him for lunch. So that part of the whole thing was taken care of, and then we had to whittle it down to 28 or something, and then we only had to fix the people along with the consulting of the experts committee who will be doing what. Thereafter, with Sumati and Dr. Rita Rajan and RSJ ma'am and Srimati Sugna Varadachari, the prayer is a complete work of art. It has become a work of art. I am amazed that every year, and long may it continue, because it gives such a thrill in the morning that there is somebody has thought over the lecture demonstration and arrived at a composition that can be sung as prayer, and it is not something that the children know. It's not as though they are paadiduma. There are hours of training that go behind the scenes in making sure that they sing well. And yeah, so every day's topic, so the calendar is very important to them. On what day what lecture demonstration is going to happen. Then they take up the themes, and then they prepare in a roster and they train the children. Like, for instance, this time Professor Satyashil Deshpande was supposed to come.
So they had Nirguni Bhajan specially trained. Unfortunately, he was not well, so he couldn't make it, but we still went ahead and presented the. Then, when we had Tana, for instance, they had a prayer in Devagandhari because they said Tana patterns were visible in that composition. This was the amount of detailing to which the prayer, I think that is remarkable. It always fills me with great joy because there is a learning in the prayer. It's right from there it starts, and it's not just some prayer and disjointed from the theme. So that, I think, is a very important thing. The most difficult activity in the past, at least in the last 10 years, to me, is the putting together of the journal. And there I must say that I am very grateful to people like Lakshmi Anand, Dr. Arvind, and then Lakshman, and of course Janaki, who used to be the editor of Shruti and is now a consultant with us, who have been helping in putting together the journal with Divakar of CompuPrint. And he knows that the book will come to him for printing only one day before the inauguration of the Academy conference. And he'll still say, அன்னைக்கு கார்த்தால கொடுத்துருங்கோ, சாயந்தரம் print பண்ணிடலாம். So that's been, it has worked up to now. And nowadays we've become a little smarter. We send back the proofs to the people who wrote the articles, saying you check for errors yourself. So they then come back and tell us these are the errors. So we correct it, and then it gets released on that particular day. That is the next aspect of the planning for the conference. There is a whole team downstairs, Ananda Krishnan, Venkatesan, Aravamudan, so many people who take care of the logistics, and that again is amazing. Emails will go out to all the participants, wanting to know where they are coming from, hotel accommodation, making sure that they are here on time, making sure that they leave also to catch their train on time, catch their train or flight or whatever it is. And I think that, and now, with everything going online, they get their bank details, make sure that payments are made for the participants who come for the conference. That's a team that nobody ever sees over here, but they make sure that things are going on a continuous basis. So I'm always amazed at the way the envelopes will arrive in the morning. It's like clockwork. You don't need to worry about it. That person's lecture demonstration, they'll get a letter with an envelope, sealed, they will be handed over, so they know that everything is taken care of. And like the new participants, like the people whom, the Ghana, the Opari team, they all sent messages to me saying that it was so seamless. நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே எங்களுக்கு பேமெண்ட் கிரெடிட் ஆகிடுது, ரொம்ப தேங்க்ஸ், and things like that. So I was very, they were also very touched. And so I thought that was something that the team downstairs, they've been trained to perfection in doing that. That is something. Then the team here. So I must start with Bala as always. I say that Bala remains standing for 15 days so that people get a seat in this auditorium. And Bala, Jagdish, who also remains standing no matter what happens, Jagdish from the library. And sometimes we have a doubt over here, we send him a message and that relevant book will arrive before the lecture demonstration is over so that we can settle our doubts. When Jagdish is not available, when he's having his wedding anniversary, for instance, which always happens during the conference. Surprise, surprise. So we have Satya, who knows practically every book in the library. And Satya, particularly this year, with Rajendran, not being available. Rajendran, poor chap, is battling ill health, and I'm sure he will come back next year. Satya has had to really double up. She is here in the morning in volunteering for the lecture demonstrations. At 10:30, at 9:30 at night, she's still handing over the tambulam there. She feels that she has to be there for every one of the programs and presentations. And listening to Satya's comments in the wings when you're handing over the tambulam is a treat. She will have a 1 or 2 word analysis. Price வாங்கிடுவாங்க சார், or சரியா இல்லை சார் இந்த வருஷம், அடுத்த வருஷம் பார்க்கலாம். So she will know. இப்போ புரியுறது இந்த அகாடமியில் யார் ப்ரைஸ் டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னு. இத்தனை வருஷம் நானும் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், இப்போ புரிஞ்சிருது. சத்யா, நான் உன்னை கவனிச்சுக்கிறேன். Then, yeah, Satya is an old student of the Advanced School of Carnatic Music. She's actually the teacher's school of, she's the Teachers College of Music and Teachers Music College. No, Teachers College of Music.
And she is actually our talent, who has continued to be with us. I should never forget Kumar and his team of volunteers. Engar Kanga, Kumar, va. And Ellarin Kutin va. Satya, please come. Jagdish, come. Bala, please come. Come, everybody. இந்த ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கும் இன்னொரு ப்ரோக்ராமுக்கும் நடுவில் இங்கே அந்த ஸ்டேஜ் மாறுற ஒரு மேஜிக் அது ஐ கேன் அந்த the way the stage moves with Kumar cursing everybody. Fortunately, the mic will not be on. Vada, சீக்கிரம் எடுறா, and all that will happen over here. And yesterday, Kumar cut the jamakalam in front of our eyes with a pair of scissors. I said, what are you doing? He said, the stage needs it. Don't worry, the jamakalam is old. We can always buy it. He takes executive decisions. So all the volunteers, the way they move. And then Sam and Dinesh and their team in the mic. Where are you, Sam, Dinesh? Come. Dinesh. Where is Dinesh? Come, Dinesh. Please come. So again, the mic arrangements, the computer arrangements. Nowadays, the laptops have become another problematic issue where it doesn't work. Sometimes it works. So Sam and Dinesh and then Nambu and team behind in the managing the sound and the camera. Who else is there? Nambu Dalya. Nambu, can you stand up and take a bow? And your person who, please come. Then Pichumani, our photographer. Please. Come, Pichumani, please come. Then we have the students of the Advanced School of Carnatic Music. Phenomenal work. As I always say, the girls and the boys, I think Bharatraj is the only boy. The girls and the boy didn't come here to monitor and man conferences. They came here to learn music. But they become volunteers. They man the front desk. They suffer the agonies of locking the door and listening to the lamentations outside. They come here, they hand over the mic, they put up with my making faces when the mic is a little delayed moving from here and there. Everything. Amazing set of students, year after year after year, they come. Whoever is here, please come on to stage now. Come. So you're the only representative, huh? Parvala. Come. And they are also the ones who sing the prayers. So they'll be behind over there. Sometimes Music Academy works like Buckingham Palace. One glance and then somebody will emerge from somewhere to take care of things. So you sometimes one glance and nobody will come also. That is also there. And then we have the Boy Scouts, who are not here in this auditorium, but who are downstairs, the parking lot attendants, the canteen, the toilet staff. I just cannot imagine the kind of service they provide to making sure that this is a hygienic experience just coming over here. Nobody falls ill, nobody falls down, the toilets are clean. Sometimes we get complaints on the quality of music, but we never get complaints on the quality of our toilets. So it shows that there are some basics that we take care of at any given point of time. Have I covered everybody, Bala? Yeah? Okay. So I think this is how the... oh, yes. That is a battle. That is a battle that we will never come to conquer, I think, because there will be members who will come and show their rear to Bala and say, look how wet it is with honest sweat. And Bala will say, what can I do? The ground floor people are feeling cold. I have to monitor. So the air conditioning battle... Okay. Mr. Raghavan doesn't like any complaints on the air conditioning. And it's fantastic. And then the valet parking attendants, Mohan and his team, who take care of the movement of the cars from here. I think it's a whole world which works towards making this conference and concerts a holistic experience. And Nambu and team, people have particularly been praising the manner in which the
lecture demonstrations are coming up within 24 hours on YouTube. And they have been repeatedly, lots of feedback has come about it and how people have enjoyed it from all over the world. So I think all kudos to them. Usually it's been a great tradition in the Music Academy for years that the Sangeeta Kalanidhi designate with members of the experts committee always takes a photograph, which we've lost track of over the years with the scouts, the volunteers, and everybody else. I requested Krishna, and he was very happy to restart the tradition again. ஒரு ஃபோட்டோ இப்படி எடுத்துருங்கோ, அப்புறம் we'll go down and அது அங்கே சொல்லணும். போலீஸ் கிரைம் லா அண்ட் ஆர்டர் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அங்கே மெயின் ஹாலில் vote of thanks அது. And above all, our president, he with an eye to command like Mars, who makes sure that we are all on our toes all the time. Thank you. Thank you. We'll now, Sumati? Sorry, Sumati, you said something? Okay. I'd now like to throw the discussion open. Thank you, everybody, to the members of the audience, so kindly. Mics to members of the audience. Anybody with questions or comments? Dr. Rajshri Ramakrishna. A very happy new year and namaskarams to everybody here. This whole conference, okay. The way the whole thing was planned, especially what was a learning experience was, whatever went on stage, whoever was performing, they were all artists in their own right. And all of them had undergone, maybe just like Carnatic musicians, maybe 15 to 20 years of training before they were called, to represent that art, especially the Kattekuttu performers, for example. So that was really, it was on par with the kind of training that went into each art form that was presented was almost or even more than what practice the Carnatic musicians have also been doing this. We always think that this is classical music, but all other genres were also as classical in their presentations, which were, I think, for the students and others, it was really a very good experience. Everything on one platform. So I think that is what I found was a very good takeaway from this conference. Because this, I always used to think, this Kattekuttu, for example, I have experienced with Devika year after year, maybe for 5-6 years at a stretch I used to go. But I used to tell my friends also, please come and see and watch and, but somewhere it came. Now, after this, I heard a lot of people saying that we would like to go to Kanjipuram to see this. So that was the, similarly yesterday's Melatour thing, the performance. All of them, each one of them. Ghana, for example, that Oppari, for example. நிறைய வாட்டி அந்த வீடியோ திருப்பி போய் பார்த்தேன். But it does something to you, So whatever, I didn't miss. I think a couple of them I was there. And ஒன்றுக்கு மட்டும் அந்த பதில் RSJ மேமோட lecture was, again, I felt there was not many people who came, but அதில் அந்த மாத்ரா and அது நேற்றுக்கே நான் கேள்வி கேட்கறதுக்கு பார்த்தேன். I lifted my hand, but you didn't give me a turn to speak. என்னது மாத்ரா அண்ட் அக்ஷரா கன்ஃபியூஷன். See, டெக்ஸ்டுவல் இதில் வந்து பழசுலெல்லாம் வந்து மாத்ரா அண்ட் அக்ஷரா இஸ் லைக் வாட் வி திங்க் ஆஃப் 8 அக்ஷரத்தில் 32 மாத்திரை அப்படின்னு நம்ம இப்போ வச்சுருக்கோம். பட் முன்னாடி டெக்ஸ்ட்லெல்லாம் பார்த்தோம்னா இட் வாஸ் ரிவர்ஸ். One textual proof we got was from ma'am's work that அதில் அவர் மாத்திரான் தான் போட்டிருக்கார் அக்ஷரத்துக்கு. ஸோ அதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. பாஸ்ட் வாஸ் லைக் திஸ் அண்ட் அதோட கண்டினியூஷன் we saw here. But what is the textual proof for this change? Yesterday அவர்கிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சேன், நோட்புக்லலாம் பழைய நோட்புக்லலாம் எப்படி நீங்கள் எழுதிப்பேள் அப்படின்ட்டு. பட் அதுக்கு கிடைக்கல. In this we have not got an answer for that. That was the only, okay. நான் பார்த்த அந்த புஸ்தகத்தில் வந்து மாத்திரைங்கிறது வந்து தாளத்தோட கவுண்ட்ஸும் தத்தக்காரம்னு போட்டார் அவர். 8 தத்தக்காரம் ஒரு இருக்கு.
ஆமாம் கலைன்னு வரப்போ அதுக்கு பிரிவு இந்த மாத்திரையும் அக்ஷரமும் எப்போவுமே ஒரு ராமநாதன் சார் எப்போவுமே வந்து பழசு he always sticks to that matra and aksharam, that reverse thing. And he doesn't accept this present. Well, I have to agree with you and Dr. Ramanand on this one. I think that the inversion has happened. Also, one more thing has happened is matra was a notional idea. It was not a fixed idea. In the sense, it was it was a natural idea. For example, anju nimesha and soluva. So it is a idea of feeling, right? Within which you filled it with whatever text or comment. But there's also another shift that happened, right? That you started fixing the notion of akshara, how much is said within or fix ஆயிருக்கு. So on the fixation and the confusion வந்திருக்கலாம். But in principle, I think what has happened is a notional idea, which is a matra, a kind of a feeling of time, became a fixed duration of time. Once it became a fixed duration of time, then you change the whole system. You invert the whole system. எப்படி நம்ம ஸ்ருதி வந்து ஒரு நோஷனல் ஐடியாலேருந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ஐடியா பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி மாத்திரா ஒரு நோஷனல் ஐடியாலேருந்து ஃபிக்ஸ்ட் ஐடியா பண்ணதுனால இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்கலாம். பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வேலிட் ஆர்குமெண்ட் டு மேக் தட் மாத்ரா should be the overarching number of count and akshara should be the filling rather than how we are using it today. I would agree with that, but I think பழக்கத்தில் வந்து we use it the other way around. அதாவது நெக்ஸ்ட் இயர் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு ஒரு டாபிக் டிஸ்கஷனுக்கு கிடச்சாச்சு இப்போவே மாத்திரா அக்ஷரா இதுன்னு ஒரு 4 பேரை வச்சு பார்த்துன்னு வருவாள்ல அவளும். ஒரே ஒரு விஷயம் இல்லை அது ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா போஸ்ட் 12th 13th century வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி டீட்டெயில் டிஸ்கஷன் அவ்வளோ கிடையாது. ஒன்ஸ் 12th 13th century வரைக்கும் இந்த டேர்ம்ஸுக்கு டீட்டெயில் டிஸ்கஷன் இருந்தது. ரீசன் என்னென்னா மாத்தான்னு ஒரு ஐடியாவாக இருந்தது. அதை நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு டிஸ்கஷனுக்கு பாயிண்ட்டே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் எப்படி வேர்டு மாறி இருக்குன்னு ஐ ஹவ் நாட் சீன் எனி ரெஃபரன்ஸ் ஆன் ஹவு இட் சேஞ்ச். இட் மே ஹவ் ஆல்சோ ஹேப்பன் இன் த லாஸ்ட் 100-120 years ஒன்லி. கச்சேரி பழக்கத்துலேருந்து வந்துருக்கூட சான்ஸ் இருக்குது. இல்லை ஆமாம்மா மிருதுவா எல்லாம் மாத்திரை தான் சொல்லுவா. பட் டெக்ஸ்டுவலாக பார்த்தோம்னா மாத்ரா இஸ் அ லார்ஜர் ஐடியா, அக்ஷரா இஸ் அ இன்சைட் ஐடியா. என்ன சொல்கிறது அக்ஷரா இஸ் தட் விச் இஸ் செட். ஸோ அது சொல்கிறது உள்ளே என்ன சொல்கிறதோ அதுதான் அக்ஷரம் டெக்னிக்கலி. பட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பழக்கத்தில் வந்து We have a Mridangist here. So Arun, what is it, matra or akshara? Opposite. இது ரொம்ப நாளாக நடந்துட்டுருக்கு சண்டை இது. ஸோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ இருக்கிற சொன்ன மாதிரி இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நம்ம எல்லாமே ஆயுதாளம் 8 அக்ஷரம் 32 மாத்திரை சதுஸ்வரம் நடையில் இதுதான் லாஜிக். மற்றபடி சொன்ன மாதிரி மாறி இருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா. பட் இப்போ இது சௌரியமாக இருக்குது. இப்போ திருப்பி இதை மாற்றினா மகா கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ அந்த லெக்டம் ஓல்ட் நம்பர் நியூ நம்பர் மாதிரி சொன்ன லெக்டம் வச்சுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது. Thank you, Arun. Thank you. Dr. Subati Meenakshi Krishnan. நமஸ்காரம். இது வந்து எங்கள் ஏசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஃபோர்ஸ்ட் எக்ஸ்போஷர். அவள் பை ஃபோர்ஸ் தே ஆர் சப்போஸ் டு பி ஹியர் 15 to 31st. வேறு வழி இல்லை, ஊருக்கு போக முடியாது. எல்லாம் நிறைய பேர் கேரளா அங்கேருந்து விசாகப்பட்டினம்லேருந்து வரா. பட் தே ஆர் ஃபோர்ஸ் டு ஸ்டே ஹியர் அண்ட் இட்ஸ் எக்ஸ்போஷர் டு தெம் இன் ஸோ மெனி வேஸ். இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு முன்னாடி வித்வானுக்கு முன்னாடிலாம் பாடுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி. இந்த மாதிரி அவளுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் கிடச்சி அவள் கேட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது, அதுக்குன்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது, staying as a group in the whole thing, it's a different experience for them and I think they are very grateful for this. இன்னொன்று நான் சொல்லணும், முன்னெல்லாம் when we used to come for the leg dems, before this online thing started, நாங்களாம் ஒரு டைரி எடுத்துன்னு வருவோம். எல்லாத்தையும் ஃப்ரம் இவா பேசினா டேட் இது பேசினா அந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு நோட் பண்ணி வச்சுப்போம். இப்போ என்ன ஆகுது, ஆன்லைன் வருதேன்ட்டு நம்ம we kind of take it for granted. அப்புறம் கேட்டுக்கலான்னு sometimes that அப்புறம் doesn't come. So maybe are we losing out something? அதையும் பார்க்கணும். அதில் losing out further என்ன தெரியுமா, இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எழுதுகிறாலோ it was so demonstrative in nature that the reader is requested to go and view it online. ரெண்டே லைனில் சமரைஸ் பண்ணிடுறா சில சமயம் லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேட். அங்கேருந்து அங்கே போய் எடுத்துப்போ அது கூட இருக்கு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சுமதி. தேங்க்யூ. மிஸ்டர் சங்கரன். Mr. Shankaran comes every year from Kumbakonam to participate in the annual conference and concerts. His close friend, Mr. Sharangapani, is no more, but
Between them, they were the salt of the Music Academy, in my opinion. They have been with us through thick and thin. Thank you so much. Good Thank morning, you. Happy New Year to all of you. Everything is going on well under the able guidance of our president. The entire team staff are working, doing very well. We are happy and we are got advantage. ஸ்ரீராம் சார் சொல்லி எல்லாரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஆரஞ்சலட்சுமி அம்மா சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா ரசிகாலாக இருக்கிறவா நிம்மதியாக இருக்கும். அழகாக வந்து கேட்டுட்டு டிஃபனை சாப்பிட்டு ஒரு கமெண்ட்டை பண்ணிவிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம். டென்ஷன் இல்லாத ஃப்ரீ, டென்ஷன் இல்லாத ஒரு 15 நாளும் 16 நாளும் ரொம்ப அழகாக போச்சு. இதில் வந்து ஆஸ் ஏ ட்ரிபிளியே இப்போ படிக்கலேன்னு பேர். இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா மார்னிங் எஜுகேஷன், மத்தியானம் என்டர்டெயின்மெண்ட், இதை ரெண்டையும் சேர்த்தோடனே ஒரு எலிவேஷன் ட்ரிபிளி எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. அது மாதிரி எல்லாரையும் நான் இந்த நியூ இயரில் 2025 இந்த கம்மிங் இயர்ஸ் உங்கள் சீசன்லாம் இன்னும் அமோகமாக நடக்கணும்னு மும்மூர்த்திகளை நான் பிரார்த்தித்து எல்லாரும் நோயற்ற வாழ்வும் குறையற்ற செல்வமா அமோகமாக இருக்கணும்னு பிரார்த்திக்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you. Thank you, sir. Vidya Nagarajan. Here. Hi, good morning. I'm here like many of us, like as Rasika audience, And has been here every day. every day, despite calls, and I arrange my calls and meetings around concerts and this, but this time especially it was absolutely stunning. Almost many of us were drug addict mari திருப்பி வந்துண்டு. I'm sure நாளையிலேருந்து we'll have withdrawal symptoms. So that was the appreciation. A request is possibly you could consider at least some of the leg dems you could consider, and when you know that there's going to be a lot of crowd coming in, consider putting it up in the main hall. Because some of us, for example, for Krishna's, this time, for Krishna's, Nala 7 o'clock vandem. Nothing wrong. If you want to come and listen, you come early, that's fine. But you could consider something like that. And also, again, sorry Krishna to pick you, but for your because of your concert, some of us missed RSJ Mami's leg dem. So you could consider some planning. Yeah, please, sir. President would like to take that up. Mike, sir. Mike I can tell. Sir, Mike in the recording level. See, Music Academy is one of the few organizations which give an opportunity even to veteran musicians and past Sangeeta Kalanidhis who may not be able to draw any audiences in the evening, but we didn't want to ditch them as many others do. So that has to be there. Unless that is sacrificed, Legdom cannot move there. We are sorry, but that's how it is. Yes, Rajji. Academy is known to maintain its time, okay? I liked it very, this time what I really liked about this was that stretching of time. Just like Raga Alapna, okay? And the questions, you gave a lot of importance to the audience. Otherwise, Sriram would just give two and fine, the designate will speak. So audience got a lot of turn to speak. And the discussion followed, and you also stretched the second one up to 11 o'clock, which was excellent. I think that, and I think that should not, that tradition, I think you should follow even the next year, because that discussion we learned a lot more than what he was able to. And some points which were just, it was not very clear, it became clear after the discussion. So I think. Thank you. I was just laughing because biologically I learnt many things. Having to sit here for 3 hours. And that's what I did. I timed everything. I cut off having coffee and buttermilk in the morning. I know you did. I was a little envious of that. 10 years younger. Good morning. I'm Padmanabhan from Bangalore. Dr. Sriram, he said that when you were Patient Sriram, sir. What? Not doctor. No, I'll give you the patam. So, Dr. Sriram said that when he was 7 years old, he came to his leg dem and then he couldn't understand anything. He couldn't understand anything. I'm 65 years old. I've been listening to Carnatic music for a few years, thanks to my wife. And I attended some of these sessions without actually knowing intricacies of Carnatic music, but then I really enjoyed it. Thank you, So sir. I'm back to my 7 years old. Thank you, sir.
Yes, please. Thank you very much to the Academy for organizing these 16 days of what we could live in a bubble, right? And for us, we have the fortune of living in this bubble only for these 15 days. An honest request is if you can keep the library open during these 15 days. I understand your request. It has been it's more a problem of how shall I put it, logistics than anything else. We would have loved to have kept the library open during these 15 days, but it was mainly for the security of the books that we had to take this decision. Earlier, the library was never kept locked during the 15 days. It used to be kept open. And the resources are getting stretched a little thin during these 15 days. And what is also happening is many of the off-site meetings and discussions happen in the library. It is required as an extended meeting room for various things that happen. Unfortunately, we did have a loss of a couple of books during the conference around 5-6 years ago. That was long ago, sir. But in the last 5-6 years, one very valuable dance manuscript was scissored off. So we decided thereafter that we will have to take these precautions because unfortunate that, that it happened. And so we have taken this decision. But the rest of the year, the library is open to you. You're most welcome to come. Unfortunately, during these 16 days, we will not be able to keep it open. I really appreciate your distress at this, but I cannot do anything at this point of time. Maybe if we have more conference rooms in the venue, then it can happen, but we'll see. Thanks. Yes, please. Karthik, right? Yes. Yeah, Karthik, yeah. First of all, Happy New Year to everyone, and thank you for this wonderful 16 days we've had. Just one request was, in the back rows, G to N, consistently I found in many of the concerts that there was a howling sound with the basal tones of, the mridangam topi or whatever. And that is something I've not seen in previous years, and I found it consistently in many concerts this year. So something maybe to look into as to why, has there something been changed in the sound systems in the back rows? If you could look into that, it will be fantastic. Sir? Mic to the president. Sir, 1 minute, sir. Mic, sir. Just to inform the audience here that we are going in for a state-of-the-art new acoustic system, L Acoustics, which is supposed to be one of the best in the world. Sometime in April, we hope that it's installed. And for the next season, you won't find howling or anything else. Thank you. As in any historic building, we have a resident ghost. That corner which you speak about always has, that's the first one to show that there is something wrong with the sound system. Earlier, we used to have another percussionist performing over there all the time. And now there is the howling. It's the ghost has come back. Yes, Bala? So first, I would like to clarify his point. See, the topi levels with the mridangam players play, each one has got a different logic. And when the ghattam player also sits there, we have to adjust the mic to his requirement. And sometimes the mridangam vidwan moves and the mic moves, that causes a rearrangement of the sound system, and the howling happens. Immediately we arrest the squeal in the console. Not that it was coming throughout the concert, sir. The squeals did come, we arrested it immediately, but that is because of the movement of the artist, which we have no control of. That is for his clarification. The next is, எல்லாரை பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு உங்களை பற்றி நான் சொல்லணும். பிரமாதமாக எல்லாம் அவுட் மெமரியிலேருந்து அப்படியே உங்களுக்கு 2 வயசில் சிங்கேரி ஆச்சாரியா ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கார். அதோட ஒரு பலன், such a great memory power. Thank you, Bala. And to the college students, இன்னைக்குல நான் several decades கேட்டுன்னு வரேன். and the consistency of the prayer sung at the main hall as well as the prayer songs sung here. And the consistency it's thanks to all the gurus. அவதான் அது ஒரே எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் அதே மாதிரி அழகாக பாடிட்டு இருக்கா எல்லாரும். குழந்தைகள் மாதிரிலே இருக்குது ஆனால் சாங் ப்ரெசன்டேஷன். இன்னொன்று சொல்லணும்,
இந்த சுமதி அண்ட் டீச்சர்ஸ் அவளுக்கு வந்து இன்னும் தே ஹாவ் ஸ்டேஜ் ஃப்ரைட் அபவுட் த சில்ட்ரன். இத்தனை வருஷம் கழிச்சும் வந்து என்கிட்ட தனியாக சொல்லுவா, கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு இப்படி இப்படி இருந்தால் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஒன்றும் அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை, எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் பட் தேல் ஆல்வேஸ் பி நர்வஸ், யூனோ, தேல் ஃபீல் அவளுக்கு பட்டர்ஃப்ளைஸ் இந்த ஸ்டமக் அபவுட் இட். I was thinking செம்மங்குடி மாமா வந்து when he's 92 or something, when his 92nd year, when we were helping him to get on to stage in செம்மங்குடி ஸ்ரீனிவாசையர் ட்ரஸ்ட்டில், அப்போ அவருக்கு கை நடுங்கித்து மேடைக்கு மேலே வரத்துக்கு. அந்த மாதிரி இது that they still feel that tension about presenting something. That's, I think, what makes it excellent. And the summing up by Sangeeta Kalanidhi designate T.M. Krishna. Yeah. Absolutely fantastic, sir. ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பாசிவாக சொல்லாமல் யூ வெண்ட் இன் டு இட், அதை பிரித்து எல்லாருக்கும் நல்லா காமிச்சில். தேங்க்யூ. இல்லை ரீடி அதை நல்லா இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொலோக்கியல் தமிழில் சொல்லிட்டேன். வெல் டன் சார். தேங்க்யூ. 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 Anyone else? Yes, Mr. Padmanabhan. Yeah. So one thing that we can all take back and tell to our parents and their children is that career is not only about IT and medical and engineering. Yes. Probably in the arts also there is so much of scope and so much learning that can be done. And you can I agree. Very heartening, that statement. Thank you. Thank you. Yes, please. You have a question? Yeah, please. நமஸ்காரம், நான் ஐஸ்வர்யா மைசூர்லேருந்து வந்திருக்கேன். ஸோ நான் ஸ்கூல் பிரின்சிபல். ஸோ இத்தனை வருஷம் இந்த மாதிரி இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு ட்ரெண்டிங் வந்து இந்த கல்ச்சர் எஸ்டிபி அந்த மாதிரி ஒரு இது ஃபாலோ பண்ணின்னு வரா. அதாவது கர்நாடிக் மியூசிக் எல்லா இதுலேருந்தும் இப்போ ஸ்கூலில் ஃபாலோ பண்ணுறோம், நாங்களும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வெரி ப்ரவுட். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் a lot. I think if we are done, we can consider the... Yes, please, Krishna. Please go ahead. I also forgot to mention that Archana and Aditya Narayanan have been writing reports on every morning session. I think other people also helped them. Yaarlan theriyadhu enakku, but they've been publishing it online every other day in the Hindu with a very nice report on what happened. So that they also, I want to just acknowledge, it's not easy writing notes avasara when this talk is going on, and then by the evening sending it in. So I just want to thank them also. Thank you. So if we are done, we can... Yes, please, Jagdish. Yeah. Sumati also. Just Jagdish, neenga mudingo modal. Last word. Yes, Sumati. I'll let him have the last word. No, I just wanted to appreciate Vidwan Krishna's students. Like our ASCM students, his students have been here every day. And they are all performing musicians. Saindram Kacheri, Madhyanam Kacheri, ellathiyum vechittu Karthal inge fulla vandu, they've been great support, and we've also had so much conversation with all of them, so it's been wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. Jagdish? It's only two or three phrases, I would say. Having worked here for more than 8 years now, we can call this as a temple of music. I would say that. Thank you, Jagdish. Thanks a ton. Thank you. If we are done, we can consider the open house closed. Happy New Year once again. I look forward to seeing you all this evening at the Sadas. Bye for now.